Hare Krishna, welcome dear devotees for today's morning Bhagavatam lecture by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. இன்றைய காலை Canto 6, Chapter 1, Text 15, delivered on January 8, 1976. இன்று காலை பாகவத வகுப்பிற்கு பக்தர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் வழங்கிய பாகவத உரை 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 15வது ஸ்லோகத்தின் மேல் ஜனவரி 8, 1976 ஆண்டு நெல்லூரில் வழங்கிய உரையை பார்க்கவிருக்கிறோம். kecit kevalayā bhaktyā vāsudeva-parāyaṇāḥ aghaṁ dhunvanti kārtsnyena nīhāram bhāskaraḥ. We are discussing this verse that somebody, kecit, not all, kecit, somebody simply by acting devotional service. நாம் இந்த பதத்தை பற்றி விவாதித்திருக்கிறோம். யாரோ ஒருவர், கேச்சித், அனைவரும் அல்ல, யாரோ ஒருவர் பக்தி சேவையில் செயல்படுவதன் மூலமாக devotional service to Vāsudeva. He immediately finishes all reaction of sinful life. Simply by devotional service. யாரோ ஒருவர் பகவான் வாசுதேவருக்கு பக்தி சேவை செய்வதன் மூலமாக அவருடைய பாவ வாழ்க்கையின் விளைவுகள் அனைத்தையும் முடித்து விடுகிறார், அதிலிருந்து தப்பித்து விடுகிறார். உடனடியாக இது நிகழ்கிறது. And to the Vāsudeva, one can become free from all sinful reaction of life. Bhaktyā means by devotional service. The bhaktyā, there are 9 different processes. ஒருவர் வாசுதேவருக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையின் அனைத்து வகையான பாவ விளைவுகளில் இருந்தும் தப்பித்து விடலாம். பக்தியா என்றால் பக்தி சேவை பற்றி குறிக்கிறது. 9 விதமான பக்தி சேவை வழிமுறைகள் இருக்கிறது. And the same, but according to our capacity, they are divided into 9 processes. இந்த 9 பக்தி சேவை தான், ஆனால் நம்முடைய தகுதிக்கேற்ப அது 9 வழிமுறைகளாக பிரித்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. So it begins with Savanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padu Sevanam Archanam Bandhanam Dasam Sakham Matam. Beginning with Savanam, hearing. 9 processes are hearing, chanting, then worshipping, serving, then offering everything. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாஸ்யம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேத்தனம். இவையே அந்த 9 வகையான பக்தி வழிமுறைகள். ஸ்ரவணம் அதாவது கேட்பதிலிருந்து இது தொடங்குகிறது. கேட்பது, நாமஜபம் செய்வது அல்லது கீர்த்தனம் செய்வது, வழிபாடு செய்வது, சேவை செய்வது, அனைத்தையும் அர்ப்பணிப்பது போன்ற அனைத்தும். In this way, there are 9 different ways. The beginning is hearing. Hearing, just you all ladies, gentlemen, you have come here to hear. இவ்விதமாக 9 வகையான வழிமுறைகள் உள்ளது. இதன் முதல் தொடக்க வழிமுறை கேட்பது அல்லது ஸ்ரவணம். இங்கு கூடியிருக்கும் ஆண்களும் பெண்களும் கேட்பதற்காகவே வந்துள்ளீர்கள். Then hearing, if your hearing is perfect, then kirtanam means describing or preaching. எப்பொழுது நீங்கள் சரியான முறையில் ஸ்ரவணம் செய்கிறீர்களோ அல்லது கேட்கிறீர்களோ, அதில் பக்குவ நிலை அடைகிறீர்களோ, அதன் பிறகு நீங்கள் கீர்த்தனம் அல்லது பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடலாம். So this movement, Krishna consciousness movement, we are first giving chance to the people in general
for hearing. எனவே நம்முடைய இந்த இயக்கம் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் முதலில் மக்களுக்கு கேட்பதற்குண்டான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாம் வழங்குகிறோம். Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was talking with Ramananda Rai, he especially gave stress on this point of hearing. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரமானந்த ராயரிடம் பேசும் பொழுது இந்த சிரவணம் செய்வதையே பெரிதாக வலியுறுத்தி கூறினார். Here, then the Supreme Personality of Godhead, who is never conquered by anyone, but a devotee who is hearing about him, he can conquer over it. பரமபுருஷ பகவானை யாராலும் வெல்ல முடியாது. ஆனால் அவரை பற்றி தூய பக்தியோடு சிரவணம் செய்து கொண்டிருக்கும் பக்தரால் எளிதாக பரமபுருஷ பகவானை வெல்ல முடியும். Sri Chaitanya Mahaprabhu, of course, he quoted from Bhagavatam. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பாகவதத்திலிருந்து பின்வருமாறு ஒரு கோட்பாட்டை கூறினார். Any devotee or bona fide preacher, he does not manufacture anything, he simply follows the previous Mahajan. எந்த ஒரு பக்தரும் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரச்சாரகரும் எதையும் புதிதாக உற்பத்தி செய்வதில்லை. மாறாக முந்தைய மகாஜனங்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சோடைத்தான் அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். He simply follows the previous Mahajan. He said, Jnane prayasam udapal. One should not try to speculate to understand the supreme truth. ஒருவர் பூரண உண்மையை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் பொழுது யூகத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. So we should give up this habit of speculating to understand God. One should become submissive. எனவே பகவானை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் பொழுது நாம் இந்த யூகிக்கும் பழக்கத்தை கைவிட வேண்டும். நாம் பணிவை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Jnane prayasam udapasa namantaye. Very submissive to hear from the right person. So hearing is so important, therefore our all Vedic literature is called Shruti. நாம் சரியான நபரிடமிருந்து இந்த ஞானத்தை பணிவான மனப்பான்மையில் கேட்டறிய வேண்டும். எனவே கேட்பது மிக மிக முக்கியமானது. நம்முடைய வேத சாஸ்திரத்தில் இதை ஸ்ருதி என்று அழைக்கிறார்கள். So the subject matter which is beyond our sense perception, abhanga manasagocha, that cannot be understood by using our imperfect senses. எனவே நம்முடைய புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கும் விஷயத்தை பற்றி நம்முடைய பக்குவமற்ற புலன்களை வைத்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Now the question is, from whom to hear? So in the Shastra it is said, Sanamukuritam. You have to hear from realized saintly person. இப்பொழுது கேள்வி என்னவென்றால், யாரிடமிருந்து நாம் கேட்க வேண்டும்? சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, தன்னை உணர்ந்த சாதுக்களிடமிருந்து ஒருவர் கேட்டறிய வேண்டும் என்று. It is said in the Bhagavad Gita, tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti tadgyanam jnanina tattadarshana. You have to hear from a person who has seen or who has understood the absolute truth. And who is that Sadguru? He must be a devotee of the Lord. யார் ஒருவர் பூரண உண்மையை கண்டிருக்கிறாரோ, பூரண உண்மையை சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறாரோ, அத்தகைய நபரிடம் நாம் கேட்டு அறிய வேண்டும். அவர் தத் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அல்லது சத்குரு. அத்தகைய ஒரு நபர் பகவானின் பக்தராக இருக்க வேண்டும்.
So it is stated in the Shastra that Satkarma Nipuna Vipra Mantra Tantra Visarada Avaishnava Guru Nasasya Sat Sapacha Guru. It is said that a Brahmana who is very well expert in the Brahminical activities and Mantra Tantra Visarada knows all the Vedic mantras. ஒரு பிராமணருக்குண்டான அனைத்து கடமைகளையும் சரிவர செய்து அனைத்து வேத மந்திரங்களையும் கற்றறிந்து உணர்ந்தவராக இருந்தாலும் Sarada knows all the Vedic mantras, but if he is not a Vaishnava, he cannot become Guru. But a person born in a family of dog eaters, sapacha, he can become Guru if he has become Vaishnava. இத்தகைய சிறப்பம்சங்கள் கொண்ட பிராமணர் கூட வைஷ்ணவராக இல்லாவிட்டால் அவருக்கு குரு என்ற தகுதி கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஆனால் நாயுண்ணும் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் கூட வைஷ்ணவர்கள் உண்டான தகுதிகளை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் எளிதாக அவர் குருவாக ஆகலாம். Sanatana Goswami, one of the big acharyas of Gaudiya Sampradaya, he has also said that Avaishnava Guru Nasasya. So he says that, I forget this verse, that a person. சனாதன கோஸ்வாமி கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தின் மிக சிறந்த ஆச்சாரியார் பின்வருமாறு கூறுகிறார். பூதஹரி கதாமிருதம் சவனம் ந கர்த்தவ்யம் அவைஷ்ணவ முகோத்கீன பூதஹரி கதாமிருதம் சவனம் ந கர்த்தவ்யம். He says that you do not try to hear from a person who is avaishnava. Harikathamritam, the Harikatha, the message of Kṛṣṇa, like Bhagavad Gita. நீங்கள் வைஷ்ணவர் அல்லாதவரிடமிருந்து ஹரிகதாமிருதத்தை கேட்க முயற்சிக்க கூடாது என்று கூறுகிறார். ஹரிகதா என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரின் செய்தியாகும். அதாவது பகவத்கீதை மற்றும் பிற சாஸ்திரங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறியுள்ள செய்தியே ஹரிகதாவாகும். Another Bhagavad Srimad. You should not hear from a person who is not a Vaishnava. In the Bhagavad also it is said, Satāṁ prasangāt mama bija samvida bhavanti ritkanna rasayana katha. எனவே இந்த பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களை வைஷ்ணவர் அல்லாதவரிடமிருந்து நாம் கேட்க முயற்சிக்க கூடாது. When we hear from Sadvyakti or Vaishnava, then we get real effect. இது போன்ற சாஸ்திரங்களை நாம் ஒரு வைஷ்ணவரிடமிருந்து கேட்கும் பொழுதுதான் நமக்கு அதுக்கான உண்மையான பலனானது கிடைக்கும். So if one argues that Harikatha is pure, even a Vaishnava speaks, what is the harm there? ஒருவர் இங்கே வாதிடலாம், ஹரிகதா மிகவும் தூய்மையானது, எனவே ஒரு வைஷ்ணவர் அல்லாதவர் அதை பற்றி பேசினால் அதில் என்ன தீங்கு இருக்கிறது என்று. Sanatana Goswami says in connection with this that savanam na kartavyam sarpachisto payojatha. Just like milk, it is very nice food, but if it is touched with the leaves of a snake, it becomes poison. இதன் தொடர்பில் சனாதன கோஸ்வாமி ஒரு விளக்கத்தை தந்துள்ளார். பால் மிகவும் அருமையான உணவு, ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவு. ஆனால் அதே பாலை ஒரு சர்ப்பம் தீண்டியிருந்தால் அந்த பால் விஷமாக மாறுகிறது. Therefore, it is concluded that we have to hear the transcendental message of Kṛṣṇa from a realized soul, a devote. எனவே இங்கே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள முடிவு என்னவென்றால், பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னதமான செய்தியை
நாம் ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவிடமிருந்துதான் அல்லது ஒரு பக்தரிடமிருந்துதான் கேட்க வேண்டும். So this hearing process is recommended that you should hear from a realized person who is sadachara sampanna Vaishnava. So who is a bhakta? இந்த கேட்கும் வழிமுறை நமக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. நாம் அவ்வாறு கேட்கும் பொழுது உணர்ந்த தன்னை உணர்ந்த நபரிடமிருந்து ஒரு பக்தரிடமிருந்து தான் கேட்க வேண்டும். Because you have to learn from a bhakta. So who is a bhakta? That is also described. முதலில் நாம் பக்தர் யார் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை பற்றியும் நமக்கு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது. So it is stated in the Shastras and the Goswamis as sarvapadhi vinimuktam tatparatena nirmalam. Anyone who has no more designation and he is pure from material contamination. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, யார் ஒருவர் பட்டம் பதவி போன்றவற்றை துறந்து இருக்கிறாரோ, பௌதிக களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு தூய்மையாக இருக்கிறாரோ. Upadhi means so long we think that I am this body, that means I am decorated with this upadhi. உபாதி என்றால் நான் இந்த சரீரம் என்று நினைப்பது. அவ்வாறு நினைக்கும் பொழுது நாம் இந்த உபாதியால் அலங்கரிக்கப்படுகிறோம். So long we think that I am Indian, I am American, I am Brahmana, I am Hindu, I am Muslim. We are decorated with upadhi. நான் இந்தியன், நான் அமெரிக்கன், நான் ஹிந்து, நான் முஸ்லிம், நான் பிராமணர் என்று நினைக்கும் வரை நாம் உண்மையில் இந்த உபாதியால் அலங்கரிக்கப்பட்டுத்தான் இருக்கிறோம். Upadhi Shunya is described in the Vedas when one understands agham brahmasmi. So there are two Brahmas, Parabrahma and ordinary Brahma. உபாதி சூன்யம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி வேதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று புரிந்து கொண்டால் அதுவே உபாதி சூன்யமாகும். இரண்டு வகையான பிரம்மன் இருக்கிறார்கள், ஒன்று பரபிரம்மன், மற்றொன்று சாதாரண பிரம்மம். Parabrahma is the supreme Vibhu and ordinary Brahma, they are Anu. The Parabrahma is all-pervading and Brahma is not all-pervading. பரபிரம்மம் எங்கும் வியாபித்திருக்கும், மிக பெரியது. ஆனால் சாதாரண பிரம்மம் மிக சிறியது. பரபிரம்மம் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கும், ஆனால் சாதாரண பிரம்மத்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறுக்குட்பட்டே வியாபித்திருக்க முடியும். So Krishna says in the Bhagavad Gita that Khetraganchapi mang vidhi sarva khetresu bharat. Khetraga, when he was describing, Khetra means this body and Khetraga means the soul who knows about this body. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் க்ஷேத்ர மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞா பற்றி விளக்குகிறார். க்ஷேத்ரம் என்றால் இந்த உடல், க்ஷேத்ரஜ்ஞா என்றால் இந்த உடலில் இருக்கும் ஆத்மா, இந்த உடலை பற்றி தெரிந்திருக்கும் ஆத்மா. So there are two Kshetragas. One Kshetraga is the jiva, soul, and another Kshetraga is Paramatma, Bhagavan. இரண்டு க்ஷேத்ரஜ்ஞா இருக்கிறார்கள், ஒன்று ஜீவாத்மா, மற்றொன்று பகவான் அல்லது பரமாத்மா. Clearly distinguished by Krishna that Khetraganchapi manavit. You are not only Khetraga. The jiva soul is Khetraga, he knows. Just like you know, I know. It is my body. So there are two Kshetraga. பகவான் கிருஷ்ணர் இரண்டு க்ஷேத்ரஜ்ஞா இருக்கிறது என்று கூறுகிறார். அவர் மட்டும் க்ஷேத்ரஜ்ஞா இல்ல, எந்த ஜீவாத்மாவிற்கு அந்த சரீரத்தை பற்றி தெரிகிறதோ அதுவும் க்ஷேத்ரஜ்ஞா தான். எனவே யார் ஒருவருக்கு இது என் உடல், இது இவ்வாறு என்று தெரிகிறதோ, இவ்வாறு தெரிந்து கொள்ளும் நபர் இருவர் இருக்கிறார்கள். எனவே இரண்டு க்ஷேத்ரஜ்ஞா இருக்கிறது.
one Kshatraga I am. Just like I know this is my body, you know this is your body, but I do not know what is going on in your body. You do not know what is going on in my body. இரண்டு கஷேத்திரஜ்ஞாவில் ஒரு கஷேத்திரஜ்ஞா இருக்கிறது. அதில் எனக்கு இது என் சரீரம் என்று தெரியும், உங்களுக்கு அது உங்கள் சரீரம் என்று தெரியும். ஆனால் எனக்கு உங்கள் சரீரத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி தெரியாது, உங்களுக்கு என் சரீரத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றி தெரியாது. Therefore Krishna says, cha eva kshetragyan cha api mang vidhi. Not only you are kshetragya, I am also kshetragya because I am Parabrahma or super soul. எனவே கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீங்கள் மட்டும் கஷேத்திரஜ்ஞா அல்ல, நானும் கஷேத்திரஜ்ஞா தான். ஏனென்றால் நான் பரபிரம்மம் அல்லது பரமாத்மா. But what is the difference between these two kshetragya? The difference is that one kshetragya knows about his own body, but the super kshetragya, he knows everyone's body. இந்த இரண்டு கஷேத்திரஜ்ஞாவிற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? ஒரு கஷேத்திரஜ்ஞாவாகிய ஜீவாத்மாவிற்கு தன்னுடைய சொந்த சரீரத்தை பற்றி மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால் மற்றொரு கஷேத்திரஜ்ஞாவாகிய பரமாத்மாவிற்கு அனைத்து சரீரங்களை பற்றியும் தெரியும். So in this way, if we understand our position that Krishna or the Supreme Personality of Godhead is great and we are small, that is perfect knowledge. இவ்விதமாக நம்முடைய நிலையை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டால், அதாவது பரமபுருஷ பகவானே மிக பெரியவர், நாம் மிக சிறிய அங்கத்துகள் போன்றவர்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டால் அதுவே பக்குவமான ஞானமாக கருதப்படுகிறது. Therefore Krishna commands sarva dharman parityajya mam ekam saranam braj. As the master commands the servant that what rascal you are doing, what I say you do it. எனவே கிருஷ்ணர் கட்டளையிடுகிறார், சர்வ தர்மம் பரித்தஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் பிரஜ. ஒரு எஜமானர் எப்படி ஒரு சேவகனிடம் கட்டளையிடுவாரோ அதே போல ஒரு எஜமானர் சேவகனை பார்த்து, ஏ அயோக்கியனே, நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய், நான் சொல்வதை நீ செய் என்று கூறுகிறாரே, அதே போல கிருஷ்ணன் இங்கே கூறுகிறார். There are two living entities, one the superior who orders and the other inferior who carries out the order. This is further explained in the 15th chapter of the Bhagavad Gita. எனவே இரண்டு உயிர்வாளிகள் இருக்கிறது. ஒன்று கட்டளை இடுகிறது, மற்றொரு உயிர்வாளி அந்த கட்டளையை நிறைவேற்றுகிறது. பகவத்கீதை 15வது அத்தியாயத்தில் பின்வருமாறு விளக்கப்பட்டுள்ளது. சர்வஸ்ய சாஹங் ரிதி சன்னிவிஷ்ட்ய மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோஹனம். He says, Lord Kṛṣṇa says that I am situated in everyone's heart. I am giving order. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் அனைவரின் மனதிலும் இருக்கிறேன், நானே கட்டளையிடுகிறேன் என்று. Matta smriti jnana, and then the jivatma gets knowledge and carries it out. அதன் பிறகு ஜீவாத்மா சரியான ஞானத்தை பெற்று அந்த கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறது. So when one is perfectly in knowledge of Kshetra, Kshetraga, then his devotional life begins. யார் ஒருவர் க்ஷேத்ரா மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞா பற்றிய ஞானத்தை சரியான முறையில் புரிந்து கொண்டுள்ளாரோ அப்பொழுதுதான் அவருடைய பக்தி வாழ்க்கையானது தொடங்குகிறது. This understanding of the relationship between God and ourselves is more clearly explained by Chaitanya Mahaprabhu when he says, Jiver Swarupāy Nitya Krishna Das. Our real identity is that we are eternally servant of God. எனவே நமக்கும் பகவானுக்கும் உண்டான உறவை பற்றி சைத்தன்ய மகாபிரபு மிக தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். ஜீவேரே ஸ்வரூபஹோய் கிருஷ்ணர் நித்யதாஸ், அதாவது நாம் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்தியமான சேவகர்கள். இதுவே நம்முடைய உண்மையான அடையாளமாகும். Is that we are eternally servant of God. This understanding, pure understanding, is called mukti. When we understand that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is my eternal master
and I am eternal servant of him. That is called mukti. இவ்வாறு தூய்மையாக ஒருவர் புரிந்து கொள்ளும் பொழுதுதான் அது முக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. யார் ஒருவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்தியமான சேவகன், அதே போல் பகவான் கிருஷ்ணரே அவருடைய எஜமானர் என்பதை புரிந்து கொள்கிறாரோ அவர் முக்தி அடைந்தவராக கருதப்படுகிறார். The mukti definition is given in the Srimad Bhagavatam. Mukti hitya annatha rupam sarupena avasthiti. Mukti means when we give up our wrong ideas and we stay in our real identification. முக்தி என்றால் என்ன என்பதை பற்றி பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. முக்தி என்றால் நம்முடைய தவறான யோசனைகளை நாம் கைவிட்டு விட்டு நம்முடைய உண்மையான அடையாளத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதுதான் முக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. That is called mukti. So a bhakta who understands clearly that I am eternal servant of God and God is my eternal master, this very understanding means mukti. எனவே ஒரு பக்தர் தான் பகவானின் நித்தியமான சேவகன் மற்றும் பகவானே தன்னுடைய நித்தியமான எஜமானர் என்பதை சரியாக புரிந்து கொள்கிறார். இவ்வாறு புரிந்து கொள்வதுதான் முக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. If I wrongly think that I am something of this material world or I am God myself, these are misunderstanding. There is no question of mukti. ஆனால் நான் தவறாக புரிந்து கொண்டேன் என்றால், நான் இந்த பௌதிக உலகத்தின் ஒரு பகுதி அல்லது நான் தான் கடவுள் என்பது போல் ஒரு கருத்தை புரிந்து கொண்டால் இது தவறான புரிதலாகும். இங்கே முக்தி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. Or I am God myself. These are misunderstanding. There is no question of mukti. Here the word is kecit, kevalayā, somebody. The purpose is that most people, they are either karmis or gyanis. இங்கே கேச்சித் கேவலையா யாரோ ஒருவரை பற்றி குறிப்பிடப்படுகிறது. பெரும்பாலான மக்கள் கர்மிகளாகவோ அல்லது ஞானிகளாகவோ இருக்கிறார்கள். Karmis or gyanis. Karmis means those who are working very hard day and night for sense gratification. And gyanis means after being frustrated in such activities, he tries to give up this world, Brahma Sattva Jagan Mithya. கர்மி என்றால் புலனின்பத்திற்காக இரவும் பகலும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கும் நபரை குறிக்கிறது. ஞானி என்றால் அவ்வாறு உழைத்து பார்த்து அதில் சலிப்படைந்த ஒருவர் இந்த உலகத்தை கைவிட நினைக்கிறார். அத்தகைய நபரே ஞானி ஆவார். பிரம்மம் சத்ய ஜெகன் மித்யா. This is not Gyan, that Brahma Sattva Jagan Mithya. If Brahma is Sattva, then Jagat is also Sattva. உண்மையில் பிரம்மம் சத்திய ஜெகத் மித்ரா என்பது ஞானம் அல்ல. பிரம்மம் சத்தியமாக இருந்தால் ஜெகமும் சத்தியமாக தான் இருக்க வேண்டும். Jnana means to know real fact. The real fact is that is Brahma is Sattva. Anything which is emanated from Brahma, that is also Sattva. ஞானம் என்றால் உண்மையை சரியாக புரிந்து கொள்வது. உண்மை என்னவென்றால் பிரம்மம் சத்தியமாகும். அந்த பிரம்மனிலிருந்து வெளிப்படும் எதுவுமே சத்தியம்தான். In the Vedanta Sutra, it begins like this. Athāta Brahma Jigyāsa. Now we have to inquire about Brahma. So about this description, Brahma, Yato va imani bhutani jayante. And in the Vedanta Sutra it is said, Janmadasya jataha. வேதாந்த சூத்திரம் பின்வருமாறு தொடங்குகிறது. அதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. நாம் பிரம்மனை பற்றி கேள்வி கேட்க வேண்டும், விசாரித்து ஞானத்தை பெற வேண்டும். அதே போல் வேதாந்த சூத்திரத்தில் ஜன்மாதி அஸ்ய யதா என்று கூறப்பட்டுள்ளது. Anything which is emanating, everything which is emanating from a particular source, that is Brahma. So, what is that original source of everything? எந்த ஒரு மூலத்திலிருந்து அனைத்தும் வெளிப்படுகிறதோ அதுவே பிரம்மன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே அனைத்திற்கும்
மூல காரணமாக இருக்கும் அந்த மூலம் தான் என்ன? That is explained in the Bhagavad Gita. Krishna says, agham sarvasya prabhava. From me everything is emanatory. இதை பற்றி பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் விளக்கியுள்ளார். அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ, என்னிலிருந்தே அனைத்தும் வெளிப்படுகிறது என்று பகவான் கூறுகிறார். Therefore Krishna is Parabrahma. Therefore the conclusion is that if you come to the platform of bhakti, then automatically you become liberated. எனவே கிருஷ்ணர் தான் பரபிரம்மம். எனவே இதிலிருந்து நாம் வரும் முடிவு என்னவென்றால், நாம் பக்தி என்ற தளத்திற்கு வந்துவிட்டால் நாம் இயல்பாகவே முக்தி அடைந்தவர்கள் ஆகிறோம். To the platform of bhakti, then automatically you become liberated. So, it is also confirmed in the Bhagavad Gita, mancha vyavicharini bhakti yogi na jasevate sagunan samatitta etan brahma bhuvak. In order to become mukta or Brahma platform, one has to render unalloyed service to the Supreme Lord Kṛṣṇa. ஒருவர் முக்தி என்ற நிலையை அடைய வேண்டுமானாலும் அல்லது பிரம்மன் என்ற தளத்தை அடைய வேண்டுமென்றாலும் அவர் கண்டிப்பாக கலப்படமற்ற தூய பக்தி சேவையை பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அளிக்க வேண்டும். So here it is said, kecit kevalayā bhaktyā. Kecit, somebody, not the karmis, not the jnanis, not the yogis, can execute devotional service. இங்கே கேச்சித் கேவல்ய பக்தியா என்று கூறப்பட்டுள்ளது. கேச்சித் என்றால் யாரோ ஒருவர், யோகிகள் தான், ஞானிகள் தான், கர்மிகள் தான் என்று கூறப்படவில்லை. The karmis, it is openly known that they want to enjoy. They want something. Similarly, jnanis, they want to become one with the Supreme. கர்மிகளை பற்றி நமக்கு தெரியும், அவர்கள் அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறார்கள், இது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. ஞானிகளை பற்றியும் நமக்கு தெரியும், அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானோடு ஐக்கியமாக விரும்புகிறார்கள். That is also wanting something. The yogis also, they all want something, some mystic power. எனவே ஞானிகளும் ஐக்கியமாக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். யோகிகள் கூட ஒரு யோக சக்தி மற்றும் சித்திகள் வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். Want something, some mystic power. So karmis, jnanis, yogis, all of them wanting something. The subject matter of want may be different. எனவே கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் அனைவரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் மேல் ஆசைப்படுகிறார்கள். என்ன அந்த விஷயம் தான் இங்கு அந்த நபருக்கு ஏற்றாற் போல் மாறுபடுகிறது. But a bhakta, he does not want anything. He simply wants to be engaged in carrying out the orders of the Supreme Lord. ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு இது போன்று எந்த விஷயத்தையும் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லை. அவருடைய ஒரே ஆசை பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளைகளை சரியாக நிறைவேற்றுவது. But such person is very, very rare. Of many millions of karmis, one may be gaining. ஆனால் அது போன்ற ஒரு பக்தர் மிக மிக அரிதானவர். கோடிக்கணக்கான கர்மிகளில் யாராவது ஒருவர் ஞானியாகலாம். And out of many millions of jnanis, one may become mukta. And out of many, many millions of mukta, one may become a bhakta. அவ்வாறு உருவான கோடிக்கணக்கான ஞானிகளில் யாரேனும் ஒருவர் முக்தராகலாம். அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட கோடிக்கணக்கான முக்தர்களில் யாரேனும் ஒருவர் பக்தராகலாம். Mukta. And out of many, many millions of mukta, one may become a bhakta. Therefore Krishna says, Manusyanam sahasreshu kaschid jatati siddhaya. Siddhaya means
to become perfect jnani or perfect yogi. கிருஷ்ணர் மனுஷ்யானாம் சகசிரேஷு என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் கூறுகிறார், சித்தே என்றால் ஒருவர் பக்குவமான ஞானி அல்லது பக்குவமான யோகியாக மாறுவது. And jatatavapi siddhyana, and amongst the siddhas, those who have got perfection in jnana and yoga, இவ்வாறு ஞானத்திலும் யோகத்திலும் பக்குவம் அடைந்த சித்தர்களுக்கு இடையில் kecit vetimam tattata. Some of them may, not some of them, maybe someone is able to understand me. Therefore, in this verse it is clearly said, kecit, the same thing. இவ்வாறு பக்குவமான சித்தர்களில் யாரேனும் ஒருவர் தான் பகவான் கிருஷ்ணரை சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று அவர் கூறுகிறார். எனவே தான் இந்த பதத்தில் கேச்சித் என்ற வார்த்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Kecit vetimam tattva. To become a bhakta is not so easy. Therefore he says kecit. Somebody, some rare personality may become a bhakta. ஒருவர் பக்தராவது அவ்வளவு எளிதான காரியம் அல்ல. எனவே தான் இங்கே கேச்சித் என்று அவர் கூறுகிறார். கேச்சித் என்றால் யாரோ ஒருவர், அவ்வாறு பல கோடி பேர்களில் யாரோ ஒருவர் என்று அர்த்தம். அவர் பக்தராகலாம். So, kecit kevalayā bhakta. Kevalayā means unalloyed, pure. Kevalayā bhakti means Shuddha bhakti, unalloyed bhakti. கேச்சித் கேவலையா பக்தியா. கேவல்யாம் என்றால் கலப்படமற்ற தூய்மையான என்று பொருள். கேவல்ய பக்தி என்றால் சுத்த பக்தியை குறிக்கிறது, கலப்படமற்ற பக்தியை குறிக்கிறது. Otherwise, to become a bhakta is not so easy. Therefore he says kecit. Somebody, some rare personality may become a bhakta. So, kecit kevalayā bhakta. Kevalayā means unalloyed, pure. Kevalayā bhakti means Shuddha bhakti, unalloyed bhakti. Otherwise, bhakti is sometimes mixed with jnana and sometimes mixed with yoga, mixed with karma. கேவல்யம் என்றால் தூய பக்தி, கலப்படமற்ற பக்தியை குறிப்பிடுகிறது. சில சமயம் பக்தியானது ஞானத்திலோ அல்லது யோகத்தோடோ அல்லது கர்மத்தோடோ சேர்த்து மிஸ்ர பக்தியாக செய்யப்படுகிறது. Because karmis, jnanis and yogis, they have got some desire to be fulfilled. The karmis, they want to be elevated to the heavenly planet. The jnanis, they want to become one with the Supreme Lord. And the yogis, they want some power to exhibit so that they may be honored as God. ஏனென்றால் கர்மிகளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டிய ஆசைகள் இருக்கிறது. கர்மிகள் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறார்கள், சொர்க்கலோகத்தை சென்று அங்கே அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறார்கள். ஞானிகள் பிரம்மத்தோடு ஐக்கியமாக ஆசைப்படுகிறார்கள். யோகிகள் சக்திகள், யோக சக்திகள் மற்றும் சித்திகளை பெற விரும்புகிறார்கள், அனிமா மகிமா போன்ற சக்திகள். Yoga, mystic power. Anima, Laghiva, Siddhi. మర్మంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు వారి శక్తి సామర్థ్యాల చేత ఈ భూతంలో, ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని శక్తులు. But bhakti means one must be freed from all these desires. யோகம் என்றால் சித்திகள், அதாவது அனிமா மகிமா லகிமா போன்ற சித்திகள். ஆனால் பக்தி என்றால் இது போன்ற ஆசையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்ட ஒருவரை குறிக்கிறது. Therefore, Srila Rupa Goswami gives the definition of bhakti, annavilasita sunnam, without
any other desire. Other means bhukti, mukti, siddhi. To enjoy this material world, or to become one with the God, or to get some mystic power. எனவே தான் ரூப கோஸ்வாமி பக்தியை பற்றி விளக்கும் பொழுது அந்யாபிலாஷத சூன்யம், அதாவது வேறு எந்த ஆசைகளும் இல்லாத பக்தி என்று கூறுகிறார். வேறு ஆசைகள் என்றால் புக்தி, முக்தி, சித்திகளை குறிக்கிறது. அதாவது இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது, அல்லது பகவானோடு ஒன்றாக வேண்டும், ஐக்கியமாக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவது, அல்லது யோக சக்திகளின் மீது ஆசைப்படுவது. So, the bhakti means annavilasita sunnam. No karmis desire, no gyanis desire, no yogis desire. பக்தி என்றாலே அந்யாபிலாஷித சூன்யம். அது போன்ற பக்தரிடம் கர்மிகளை போன்றோ, ஞானிகளை போன்றோ, யோகிகளை போன்றோ எந்த ஆசையும் இருக்காது. So annavilasita sunnam jnana karma anavritam. So one should be cleansed from the desires of jnana karma yoga. He should be desireless. அந்யாபிலாஷித சூன்யம், ஞான கர்ம அனாவிரதம். ஒருவர் ஞானம், கர்மம் மற்றும் யோகத்தினால் ஏற்படும் அனைத்து ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அது போன்ற ஆசைகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். So these are all material desires. So when one gives up this material desire, then he is desireless. இவை அனைத்தும் பௌதிகமான ஆசைகள். எப்பொழுது ஒருவர் இந்த பௌதிகமான ஆசைகளை கைவிடுகிறார்களோ அப்பொழுது அவர் ஆசைகளற்றவர் என்று கருதப்படுகிறார். But one cannot be desireless. That is not possible. Then he is dead and gone. Yes, gone. So desirelessness means no material desire. ஆனால் ஒருவர் ஆசையே இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அவ்வாறு இருக்கிறார் என்றால் அவர் இறந்த சவம் என்றுதான் கருதப்பட வேண்டும். எனவே ஆசை இல்லாமல் இருப்பது சாத்தியமில்லை. ஆசை இல்லாமல் இருப்பது என்று இங்கே குறிப்பிடப்படுவது பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் இருப்பது. So we cannot be desireless, but desirelessness means no bhukti, no yogic siddhi, neither oneness, monism to merge into the Supreme. These are all material desires. எனவே நாம் ஆசைகள் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஆனால் இங்கே ஆசைகள் இல்லாமல் என்று குறிப்பிடுவது யோக சித்தி பெற வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லாமல் இருப்பது, பகவானோடு ஐக்கியமாக வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லாமல் இருப்பது, மற்றும் பௌதிக வசதி வாய்ப்புகளை, செல்வங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லாமல் இருப்பது. இவை அனைத்தும் பௌதிகமான ஆசைகள். Bhakti means the anukullena Krishna anusilanam bhakti uttama. That is first class bhakti, when we are ready to serve Krishna as he orders. சரியா, முதல் தர பக்தி என்றால் பகவான் கிருஷ்ணரின் கட்டளைகளை சிறமேற்கொண்டு நிறைவேற்றுவது. அப்படிப்பட்ட ஒருவர் தான் முதல் தர பக்தராக கருதப்படுகிறார். So to become ready to serve Krishna is desirelessness. Otherwise a living entity, a living being cannot be desireless. எனவே கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மனநிலையில் இருக்கும் உயிர்வாளி தான் ஆசைகளற்ற உயிர்வாளி என்று கருதப்படுகிறார். அவ்வாறு இல்லாமல் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு உயிர்வாளியால் ஆசை இல்லாமல் இருக்க முடியாது. So this Krishna consciousness movement is teaching how to become desirous to serve Krishna. இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கமானது நமக்கு கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையை எப்படி அடைய வேண்டும் என்பதை பற்றி போதிக்கிறது. This teaching, perfection of instruction we find in the Bhagavad Gita when Arjuna says, Karise vachanam tava, I shall execute what you order me. இந்த போதனைகள் மற்றும் பக்குவமான உபதேசங்களை நம்மால் பகவத்கீதையில் பார்க்க முடிகிறது. அங்கே அர்ஜுனர் கூறுகிறார், நீங்கள் கட்டளையிடுங்கள், நான் அதை நிறைவேற்றுகிறேன் என்று பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார். I shall execute any order which you order me. Arjuna was a warrior, soldier. When he
before his hearing Bhagavad Gita, he was a soldier. అర్జునుడు And after hearing Bhagavad Gita, he remained a soldier. But அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார், நீங்கள் கட்டளையிடுங்கள், நான் நிறைவேற்றுகிறேன் என்று. அர்ஜுனர் பகவத்கீதை கேட்பதற்கு முன்னாலும் ஒரு போர் வீரனாகத்தான் இருந்தார். பகவத்கீதை கேட்ட பிறகும் அவர் ஒரு போர் வீரனாகத்தான் இருந்தார். in the beginning of the fight, he was not willing to fight with his brothers. కానీ Although Krishna was speaking to him that you fight, he was declining. This is the stage of abhakta or non-devotee. ஆனால் தொடக்கத்தில் அர்ஜுனர் போரிட தயாராக இல்லை. தன்னுடைய சொந்த உறவினரோடு போரிட தயாராக இல்லை. கிருஷ்ணர் போரிடு என்று கூறினாலும் அர்ஜுனர் முடியாது என்று அதை மறுத்து கூறினார். எனவே உபதேசத்தின் தொடக்கத்தில் அர்ஜுனர் போர் வீரனாக இருந்தாலும் போரிட தயாராக இல்லாத நிலையில் இருக்கிறார். Although mundane person will very much be pleased that Arjuna was not willing to fight, he is non-violent, but Krishna was not accepting. எனவே ஒரு பௌதிகமான சாதாரண நபரானவர் அர்ஜுனர் இவ்வாறு போரிட மாட்டேன் என்று கூறுவதை அகிம்சையாக கருதலாம். ஆனால் கிருஷ்ணர் இதை ஏற்கவில்லை. Will very much be pleased that Arjuna was not willing to fight, he is non-violent, but Krishna was not accepting. So fighting is not a good business, so Arjuna was declining to fight. It was good from the worldly point of view. But after hearing Bhagavad Gita, when Krishna inquired from Arjuna, what you have decided? Arjuna எனவே போரிடுவது பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் ஒரு நல்ல செயல் அல்ல. எனவே அர்ஜுனர் தொடக்கத்தில் போரிட மாட்டேன் என்று கூறியது பௌதிகமாக ஒருவர் பார்க்கும் பொழுது ஒரு நல்ல முடிவாக கருதப்படலாம். ஆனால் கிருஷ்ணரிடமிருந்து அனைத்து உபதேசங்களையும் கேட்ட பிறகு பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம், நீ இப்பொழுது என்ன முடிவு செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அல்லது முடிவு செய்திருக்கிறாய் என்று கேட்டார். அதற்கு அர்ஜுனன் replied, Nasta moho sati labdhya karisye vachanam tava. Now I am quite in knowledge, I shall execute your order. This is mukti. When we are prepared to execute the order of Krishna, that is the platform of mukti. அப்பொழுது அர்ஜுனர் கூறுகிறார், எனக்கு இப்பொழுது சரியான ஞானம் கிடைத்து விட்டது, உங்களுடைய கட்டளைகள் நிறைவேற்ற நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று. இவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரின் கட்டளையை நிறைவேற்ற ஒருவர் தயாராக இருக்கும் பொழுதுதான் அவர் முக்தி என்ற தளத்தில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Therefore it is said, kecit kevalayā bhaktyā vāsudeva-parāyaṇāḥ. Simply by executing the order of Vasudeva, one becomes mukta. வாசுதேவரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலமாகவே ஒருவர் முக்தராக ஆக முடிகிறது. Just like master and servant, if the servant executes the order of the master, he is faultless. எஜமானர் மற்றும் சேவகன், எப்பொழுது ஒரு சேவகன் எஜமானரின் கட்டளைகளை சரியாக நிறைவேற்றுகிறாரோ அப்பொழுது அந்த சேவகன் குற்றமற்றவராக கருதப்படுகிறார். If the servant declines to execute the order of the master, however qualified he may be, he is useless. ஆனால் ஒரு சேவகன் எவ்வளவு சிறந்த தகுதிகள் பெற்றிருந்தாலும் தன்னுடைய எஜமானரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் அந்த சேவகன் பயனற்ற ஒரு நபராகத்தான் கருதப்படுகிறார். So therefore it is said, kevalayā bhakta, without any contamination, simply ready to execute the order of Krishna or Vāsudeva. Therefore it is called vāsudeva-parāyaṇāḥ. எனவேதான் கேவல்ய பக்தா, அதாவது எந்த விதமான களங்கமும் இல்லாமல் பகவான் கிருஷ்ணரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றும் தகுதி படைத்த ஒரு நபர் அல்லது கிருஷ்ணர் அல்லது வாசுதேவர், இவ்வாறு இருக்கும் நபரைத்தான் வாசுதேவ-பராயணா என்று குறிப்பிடுகிறார். Therefore it is in the Bhagavad Gita, it is confirmed, bahunam janmanamante jnanavan mang prapadyate. After many births of struggling, when one is actually jnanavan, wise, he surrenders unto me. எனவே தான் பகவத்கீதையில்
பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் உபயாந்தே என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது ஒருவர் பல பிறவிகள் பிறந்து இறந்து பல துன்பங்களை அனுபவித்த பிறகு அவர் ஞானியாகிறார். அத்தகைய ஒரு ஞானி பகவான் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைகிறார். So either you become karmi, jnani or yogi, you are not mukta. எனவே நீங்கள் கர்மியாகவோ ஞானியாகவோ யோகியாகவோ செயல்பட்டால் நீங்கள் முக்தராக ஆக முடியாது. Mukta means I have already defined. Mukti hitya annatha rupam sarupena avastiti. When you stay in your own original position to execute the order of Krishna, that is mukti. முக்தி என்றால் என்ன என்பதை பற்றி நான் முன்பே விளக்கியுள்ளேன். முக்தி என்றால் நம்முடைய சொரூப நிலையில் இருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் கட்டளைகளை நாம் நிறைவேற்றினால் அதுவே முக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. So in the previous verses, the mode of progress is the tapasa brahmacharjena samena damena va. These things have to be executed. முந்தைய பதத்தில் முன்னேற்றத்துக்கு உண்டான வழியை பற்றி விளக்கப்பட்டது. தபஸ்யா, பிரம்மச்சாரியம் போன்ற வழிகளானது கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. But here in these verses, simply if you become a pure devotee, then it is to be understood that you have already executed tapasa, brahmacharya, sama, dhamma, everything. ஆனால் இந்த பதத்தில் விளக்கப்படுகிறது, நீங்கள் பக்தராக ஆனால் போதும், நீங்கள் ஏற்கனவே தபஸ்யம், பிரம்மச்சாரியம், சம, தம போன்ற தகுதிகளை அடைந்து விட்டீர்கள் என்று கருதப்படுகிறது. So as soon as you surrender to Krishna, sarva dharman parityajya mamekam sarvam agham tva sarva papim bhamukhas, that our miserable condition of life is due to our material attraction or papa, impious activity. எனவே சர்வதர்மம் பரித்தஜ்ய மாமேகம் சரணம் வரஜ, நாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த உடனேயே நம்முடைய பாவங்கள் அழிக்கப்படுகிறது. நாம் பௌதிக உலகத்தில் துயரப்படுத்தப்படுவதற்கான காரணம் நம்முடைய முந்தைய பிறவிகளில் நாம் செய்த பாவத்தின் விளைவே ஆகும். Here it is confirmed that kevalayā bhaktyā agham dhunvanti kārtsnyena. Totally you can kill all reaction of sinful activity. எனவே இங்கே உறுதி செய்யப்படுகிறது, ஒருவர் கேவல்ய பக்தி அல்லது அனன்ய பக்தி செய்யும் பொழுது அவருடைய பாவ விளைவுகள் அனைத்தும் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது என்று. And a very good example is given here. Nīhāram eva bhāskaraḥ. Nīhāram means fog. In the fog you cannot see what is there in your front. இதற்கான ஒரு சிறந்த உதாரணம் பனிமூட்டமாகும். பனிமூட்டம் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு முன்னால் என்ன இருக்கிறது என்பதை உங்களால் தெளிவாக பார்க்க முடியாது. But as soon as there is sunrise, immediately fog is dissipated. ஆனால் சூரியன் உதயமான உடனேயே பனியானது மறைகிறது. Therefore, baunam janmanamanti jnanavan mang prapaddate vāsudeva sarvamiti samahatma sudurlabha. When we understand that Vāsudeva is the Supreme Samahatma, then we become the great Mahatma. எப்பொழுது நாம் வாசுதேவரே பரமபுருஷ பகவான் அனைத்திலும் உயர்ந்தவர் என்று புரிந்து கொள்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் மகாத்மாவாகிறோம். So, if you accept Krishna consciousness, then the life of ignorance will finish and you come to the light and become liberated. எனவே கிருஷ்ண உணர்வை நாம் ஏற்ற உடனேயே நம்முடைய இந்த இருள் நிறைந்த வாழ்க்கை, அறியாமை நிறைந்த வாழ்க்கை முடிவுக்கு வருகிறது. நாம் ஒளிக்கு வருகிறோம், கிருஷ்ண பக்தராகிறோம். If you come to Krishna consciousness, the light is there, therefore the darkness of life is dissipated. ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரும்பொழுது ஒளியானது இருக்கிறது, அதன் ஒளியின் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் இருளானது விரட்டி அடிக்கப்படுகிறது. Therefore it is said, Aradhita jadi haris tapasa tato kim. If you have learned how to worship Hari, the Supreme Personality of Godhead, then there is no more use of your tapasya. Aradhita jadi haris tapasa tato kim. And if you cannot understand Hari, then what is the use of your tapasya?
எனவே நாரத பஞ்சராத்திரிகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, நாம் ஹரிக்கு, பகவான் ஹரிக்கு எப்படி பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை சரியாக புரிந்து கொண்டு உணர்ந்து கொண்டால் அதன் பிறகு நாம் தவம் செய்ய வேண்டிய தேவையே இல்லை என்று. அவ்வாறு ஹரிக்கு எப்படி பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நாம் செய்த தவத்திற்கு என்ன பயன் இருக்கிறது, அதில் பயனே இல்லை என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. Antarbhi jadi Hari tapasa tatakki. If you can see Hari Krishna within yourself and outside yourself, then what is the use of tapasa? நம்மால் கிருஷ்ணரை நமக்குள்ளேயும் நமக்கு வெளியிலும் பார்க்க முடியாவிட்டால் நாம் செய்யும் தவத்தின் பயன்தான் என்ன? Antarbhi jadi Hari tapasa tatakki. And if you have not learned to see Krishna, Hari within yourself and outside, then what is the use of your tapasya? எனவே இவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரை நமக்குள்ளேயும் நமக்கு வெளியிலும் பார்க்க நாம் கற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நாம் செய்யும் தவத்தின் பயன்தான் என்ன? எந்த பயனும் இல்லை. So this movement is giving the chance to everyone. It doesn't mean for any particular nation, particular country or particular person. For everyone, Chaitanya Mahaprabhu said, all over the world. எனவே இந்த இயக்கம் அனைவருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வழங்குகிறது. இந்த சந்தர்ப்பம் ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு மட்டும்தான், ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டிற்கு மட்டும்தான், ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு மட்டும்தான் என்று கிடையாது. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் என்று, அனைத்து கிராமங்கள், நகரங்கள் அனைவருக்கும். Chaitanya Mahaprabhu said, all over the world, in every village and every town, this message will be spread, and that is being done. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கும் கிராமம், நகரம் அனைத்திற்கும் என்னுடைய இந்த செய்தியானது பரப்பப்பட வேண்டும் என்று, அது இப்பொழுது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. So it is a great movement. I request you all to join wholehearted. Thank you very much. Hare Krishna. எனவே இது ஒரு மிக சிறந்த உன்னதமான ஒரு இயக்கம். உங்கள் அனைவரையும் முழு மனதோடு இந்த இயக்கத்தில் சேருமாறு நான் விண்ணப்பிக்கிறேன். அனைவருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா.